Hi friends, welcome to Bright Future Hub Channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. हे बघा, तुम्ही अशा कंडिशन वगैरे अप्लाय करून हे करू शकता assertion थ्रू. ओके, सो आपण जस्ट इक्वल्स बघत आहे ही वाली asset इक्वल्स. इथे ऍक्च्युअल रिझल्ट आणि एक्सपेक्टेड रिझल्ट कम्पेअर करत आहे. दॅट्स इट. मी आउटपुट नाही दाखवू शकत समोर, ते इथे पॅकेज सजेस्ट नाही करत आहे मला. ओके, सो इथे मी टायटल मध्ये सेव्ह होत आहे तो आय एम नॉट पासिंग ए टायटल. एक्सेप्शन थ्रो करेल. ठीक आहे, हा झाला ऍक्च्युअल रिझल्ट जो येत आहे, जो टायटल हा आहे तुमचा ऍक्च्युअल आणि एक्सपेक्टेड आहे हा. ठीक आहे, सो जस्ट वी आर कम्पेअरिंग हियर टायटल ऑफ द ऍप्लिकेशन. दॅट्स इट. सो हे काय asset डॉट इक्वल्स आहे. खूप सारे मेथड आहे assets चे. इक्वल्स इक्वल पण असेल, सजेस्ट कोण नाही करतोय. सजेस्ट पण नाही करत आहे. हे बघा, asset ट्रू, asset फॉल यामध्ये बुलियन रिटर्न करते. ठीक आहे, हे आहे सगळे asset. ओके, हा आहे asset का क्लास एक्सटेंड करतोय जावा लँग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, या आहे डिफरंट मेथड assertionचे. यांनी बघा हे इक्वल्स पण यूज केले, ट्रू पण यामध्ये बुलियन रिटर्न करेल, मॅच होत असेल तर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. ही आपण जी बघतोय ही एसर्ट ऍड नाही, सॉरी, ऍड इज इक्वल्स आहे आपले, इक्वल्स आहे सिंपल. ठीक आहे, सो ऍसेटचं ह्याचं बेसिकली जस्ट कम्पेअर करतो आणि ह्या मेथड्स आहे, यांनी तुम्ही कुठली पण यूज करून जस्ट कम्पेअर करू शकता ऍक्च्युअल रिझल्ट विथ एक्सपेक्टेड. ओके, या है asset methods.
ऍसेट मेथड तर विचारा व्हॉट इज ऍसेट, सो तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागेल. Like compare actual result with expected result, two types of assets and soft and hard. आणि कुठे एक्सेप्शन थ्रो करेल आणि कुठे नाही, कुठे तो नेक्स्ट याच्यावरती जम्प करेल, नेक्स्ट टेस्ट केसेस वरती, कुठे नाही. ओके, सो दॅट्स इट. गॉट इट. जस्ट मी हाय लेवल वरती एक कन्सेप्ट सांगतोय, ठीक आहे. त्यामध्ये एक कन्सेप्ट आहे टेस्ट इंजिन मध्ये, जसं आपण डेटा फेच करत होतो सेलेनियम मध्ये एक्सेल फाईल कडनं, तो कसा फेच करत होतो. वी सॉ ना की लाईक हाऊ टू फेच डेटा फ्रॉम एक्सेल इन सेलेनियम. ओके, सो सेम थिंग आहे आपल्याकडे टेस्ट इंजिन मध्ये. टेस्ट इंजिन मध्ये जर तुम्हाला डेटा फेच करायचा असेल एक्सेल शीट मधनं, सो वी हॅव डेटा प्रोव्हायडर. याला म्हणतो डेटा ड्रिव्हन फ्रेमवर्क. ओके, मीन्स हाऊ टू फेच डेटा फ्रॉम एक्सेल. सो इथे आहे आपल्याकडे डेटा प्रोव्हायडर अॅनोटेशन. डेटा प्रोव्हायडर अॅनोटेशन तुम्ही डिझाईन करू शकता डेटा ड्रिव्हन फ्रेमवर्क. ओके, आणि डेटा फेच करू शकता एक्सेल शीट मधनं. सो वी कॅन क्रिएट डेटा ड्रिव्हन फ्रेमवर्क by using डेटा प्रोव्हायडर. ओके, आणि इथे रो आणि कॉलम असतात, त्यामुळे इथे आपल्याला 2D ॲरे यूज करावं लागतं. सो डेटा प्रोव्हायडर जेव्हा तुम्ही कधी यूज कराल त्या केसमध्ये इट रिटर्न्स 2D ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो या केसमध्ये पब्लिक क्लास, मी क्लास क्रिएट करतोय डेटा प्रोव्हायडर डेमो. ओके, आणि यामध्ये यूज करतोय टेस्ट अॅनोटेशन. सी, यामध्ये जे टेस्ट अॅनोटेशन मध्ये डेटा प्रोव्हायडर एक हे आहे ऍट्रिब्यूट्स. आपण एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन वगैरे बघितलं होतं ना, लाईक दॅट इनोकेशन काउंट एक्सेप्टेड एक्सेप्शन. ओके, सो इथे आहे आपल्याकडे डेटा प्रोव्हायडर टू बिलॉग इन. ही टेस्ट केसेस आहे माझे लॉग इनच्या रिलेटेड. आय एम जस्ट प्रोव्हाइडिंग डेटा प्रोव्हायडर equals to belong. ओके, सो नाव इथे जो तुमचा कोड आहे ड्रायव्हर डॉट गेट https facebook.com URL पास केले. देन इथे जर तुम्ही जो कुठला हे असेल लाईक टेक्स्ट बॉक्स साठी जे एक्सपायर देत असेल ते येईल ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट ऑल दॅट. ऑलरेडी ते एक्सपायर येईल. ठीक आहे, एक्सपायर लोकेटर्स असेल ते. ठीक आहे, सो नाव मला डेटा फेच करायचा आहे. सो डेटा फेच करण्यासाठी आपल्याकडे आहे वी कॅन क्रिएट डेटा ड्रिव्हन फ्रेमवर्क बाय युजिंग डेटा प्रोव्हायडर. ओके, सो इथे मला डेटा प्रोव्हायडर अॅनोटेशन यूज करावं लागेल. डेटा प्रोव्हायडर, बट मेक शुअर जे तुम्ही इथे नाव देता आहेत या ऍट्रिब्यूट साठी डेटा प्रोव्हायडर सेम ॲज इट इज तुम्हाला इथे द्यावं लागेल, अदरवाइज डेटा फेच नाही करेल. ठीक आहे, सेम नाही मिळेल.
ओके. नाव इथे रिटर्न करेल तो 2D ऑब्जेक्ट अरे. सो पब्लिक ऑब्जेक्ट 2D array means 2 square bracket. Okay, then pass data मेथडचं नाव आणि या मेथड मध्ये येईल तुमचा सिंपल कोड लाईक डेटा 0 of 0 equals to user1 and data of 0 of 1 equals to user 1 2 3. That's it. आणि हा रिटर्न करेल 2D array. राईट. कारण की इथे आपण रिटर्न करतोय रिटर्न टाइप डिफाईन केलाय 2D array ऑब्जेक्ट ऑफ 2D array. ठीक आहे. सो मला इथे मॅग्नेटरी आहे रिटर्न करणं व्हॅल्यू. गॉट इट. सो हा कोणी विचारत नाही बट तुम्ही जर टेस्ट एनजी दाखवत असेल करंटली आय एम युजिंग टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क इन माय प्रोजेक्ट. सो हे की तुम्ही डेटा ड्रिव्हन फ्रेमवर्क म्हणजे काय की हाऊ टू फेच डेटा इन अवर टेस्ट सूट या टेस्ट केसेस. ठीक आहे. सो हे एक्सप्लेन करावं लागेल डेटा प्रोव्हाइडर हे नोटेशन आहे. डेटा प्रोव्हाइडर हे ऍट्रिब्यूट जे तुम्ही नेम इथे देते तेच नेम ऍज इट इज तुम्हाला इथे पास करावं लागेल. दॅट्स इट. आणि हा 2D array रिटर्न करतोय ऑब्जेक्टचा. गॉट इट. सो हा एक कन्सेप्ट आहे हाय लेवल वरती. याचं तुम्ही प्रॅक्टिकल नाही केलं तरी चालेल. बट जो टेस्ट इंजिन मेन्शन करतोय जो करंटली दाखवत आहे की माझ्या प्रोजेक्ट मध्ये टेस्ट इंजिन फ्रेमवर्क आहे 100% विचार आहे. आणि आता हे कोणी यूज नाही करत. ठीक आहे.